Expanding Choices për nënshkrimin e memorandumeve të mirëkuptimit në fazën e dytë të programit. Është kënaqësi e veçantë të ju kemi sot për të shënuar angazhimin e kompanive kampione drejt ndërtimit të kulturave të vendeve të punës që mbështesin familjet, punonjësit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit privat. Faleminderit gjithëve edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe tani po filloj me hapjen zyrtare të eventit të sotëm. Kam kënaqësi të ftoj drejtoren ekzekutive të Rrjetit CSR Kosova, zonjën Zana Bajrami Rama, për një fjalë hyrëse. Faleminderit Terza. Të nderuar zonja dhe zotrin, nderuar i zoti Stephen O'Malley, koordinator për zhvillim i kombeve të bashkuara, shumë nderuara zonja Visare Mujko, udhëheqëse UNFPA në Kosovë, nderuari Ekselenca juaj George Schnetzer, ambasadori i Austrisë në Kosovë, zoti Henrik Ribi, zëvendës ambasadori Suedis në Kosovë, antar të Rrjeti CSR Kosova dhe antar të bordit, zoti Agan Gashi, shumë të nderuar CEO, përfaqësues të menaxhmentit të lartë dhe të HR nga 12 kompani kampione, që përmes përkushtimit të tyre të palëkundur, po shërbejnë si modele suksesi tutje në sektorin privat, në promovimin e politikave miqësore ndaj familjes në vendin e punës. Të nderuar partnerë bashkëpunëtor, mirë se keni ardhur në këtë ngjarje sot, ku kemi bërë bashkë disa nga bizneset më kredibile e të besueshme në vend, të cilat po udhëheqin në transformimin e imazheve të vendeve të punës në Kosovë, në vende pune ku punonjësit, mirëqenia e tyre, mundësitë e barabarta e mundësitë për balancimin e jetës private dhe të karrierës janë në qendër të fokusit të tyre. Një vendim mjaft i vështirë për të rinjt, e posaçërisht për gratë në fillimet e karrierës, është vendimi në mes të familjes apo karrierës. Të dyja prioritetet rëndësishme, por si në shumë vende të tjera, edhe në Kosovë, për shkak të mundësive të kufizuara për kujdes ndaj fëmijëve, pushime prindërore të kufizuara dhe shpesh me orare jo fleksibile pune, shumë gra vendosin që të krijojnë familje më të vogla apo të mos shfrytëzojnë ambicjet dhe potencialin e tyre për karrierë. Përmes programit Expanding Choices, me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim, ADA, UNFPA po adreson këto sfida në Ballkanin Perëndimor dhe bashkëpunimin me sektorin privat në Kosovë po e realizon në partneritet me Rrjetin CSR Kosova. Ju falenderoj për mundësinë. Rrjeti CSR Kosova, si rrjet i bizneseve që ka për mision promovimin e parimeve dhe praktikave më të mira të CSR dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, i është bashkuar këtij projekti 5 muaj më parë, përmes partneritetit me UNFPA, për të punuar ekskluzivisht me sektorin privat, me qëllim të avancimit të më tutjeshëm dhe mobilizimit të sektorit privat për të adoptuar këto praktika. Dhe me shumë krenari, më lejoni të theksoj se që për vetëm 5 muaj, Rrjeti CSR Kosova ka arritur që të zgjeroj për 50% shtrihje në programit Expanding Choices në sektorin privat në Kosovë. Ndërkaq, me mburje bashkërisht mund të themi që nga sot, Kosova është shteti kampion në programin Expanding Choices në nivel rajonal, me numrin më të madh të bizneseve dhe liderëve të tyre që janë pjesë e programit, të përkushtuar në avancimin e politikave dhe praktikave miqësore ndaj familjes në vendin e punës. Pa modesti do të them që kjo është dëshmi e leadershipit, kjo është fuqia e Rrjetit CSR Kosova dhe bizneseve që janë pjesë e jona, e që përbëjnë afër 60% të bizneseve që janë pjesë e programit Expanding Choices, të vendosur për të arritur bashkërisht rezultate të prekshme në avancimin e agendës 2030 dhe të SDG 5, që është objektiv e strategjisë afatmesme të rrjetit tonë. Dhe pikrisht sot jemi mbledhur që në mënyrë ceremoniale të shënojmë këtë arritje të përbashkët e tutje të mobilizojmë sektorin privat në këtë drejtim. Jam e bindur që përmes kësaj ngjarje sot, liderët e sektorit privat do të ndikojnë në sensibilizimin e më të tjershëm të bizneseve
që të ndërmarrin veprime për forcimin e ekosistemit të biznesit, ku barazia, fleksibiliteti dhe mbështetja për njerëzit janë themeli i suksesit, i qëndrueshmërisë së biznesit dhe i zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit tonë. Tashmë është fakt që Kosova ka një nga shkallët më të ulta të pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore në botë, me vetëm 20.2% të grave në moshë pune të angazhuara në tregun e punës, krahasuar me afër 44% të burrave. Rrjeti CSR Kosova, si rrjeti i parë dhe i vetëm që i bashkon biznesit e përkushtuara në avansimin e agjendës 2030, përmes aktiviteteve që nxisin tranzicionin e gjelbër ekonomik, projekteve e programeve të strukturuara të mentorimit, programeve të leadershipit transformues, për fuqizim të grave, fuqizim të trimëve, çmimeve vjetore CSR Awards dhe bashkëpunimit të ngushtë me sektorin privat, me partnerët ndërkombëtar zhvillimor, po mobilizon dhe ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit me parimin bazë për të mos lënë askënd prapa. Jam krenare për nivelin dhe përgjegjësinë që mbajnë anëtarët tanë dhe për rolin e ndikimin që ka rrjeti ynë në këtë drejtim. Falenderoj të gjitha bizneset për bashkëpunimin e ngushtë dhe ekipin e rrjetit CSR Kosova për punën shumë profesionale për të arritur rezultate të përbashkëta në kuadër të programit të UNFPA Expanding Choices. Bashkëpunimi ynë me bizneset gjatë vitit 2026 në kuadër të Expanding Choices do të thellohet edhe më tutje, me aktivitete të planifikuara mirë në funksion të rezultateve të më të utjeshme të përbashkëta për zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit tonë. Faleminderit. Ju falenderit zonja Bajrami Rama për fjalinë hyrëse. Tani kam nderin të ftoj ambasadorin e Austrisë në Kosovë, zotri George Schnetzer. Ju falenderit për pranimin tuaj sot, urdhroni. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be here today. Allow me to begin by expressing my sincere gratitude for the warm welcome and for the opportunity to mark this important milestone in the Expanding Choices project, phase 2, together with the private sector community. Today's ceremony is a testament to the strong and enduring partnership between the Austrian Development Cooperation, the United Nations, and the government and people of Kosovo. Austria's commitment goes beyond funding. It is an investment in shared European values, gender equality, human rights, and social inclusion. Through this project, we are enabling women to realize their full potential and strengthening the future of families in Kosovo and across the Western Balkans. This initiative is strategically aligned with European standards. It supports Kosovo in harmonizing its laws and policies with key EU directives, including the Work-Life Balance Directive, the Directive on Gender-Balanced Boards, and the Directive on Equal Pay. These efforts are essential steps toward deeper European integration and a more inclusive society. We have already seen tangible results. Across the region, 49 companies have joined this effort, impacting 30,000 employees and their families. Here in Kosovo, 11 companies have embraced, 12 companies have embraced family-friendly principles, benefiting over 3,200 employees, 38% of whom are women. These companies are implementing real changes: breastfeeding rooms, extended parental leave, and flexible work arrangements, measures that make a difference in everyday lives. The MOUs
that will be signed today are more than formal agreements. They are a renewed promise, a promise that women should never have to choose between their professional ambitions and their family aspirations. Through partnership, we are dismantling barriers and creating an environment where both women and men can thrive, at work and at home. Together we are building a more equitable, resilient and prosperous Kosovo, fully aligned with the European vision. Thank you. Faleminderit shumë zotëri ambasador për fjalimin tuaj. Tani kam dirin të vazhdojmë me të ftojmë koordinatorin e zhvillimit të kombëve të bashkuara në Kosovë, zotëri Stefan Omelli, për një fjalë rasti. Faleminderit. Well, thank you, distinguished colleagues, dear partners, ladies and gentlemen. Good afternoon, and thank you very much for this invitation. Let me begin by expressing my appreciation to the Kosovo CSR Network for hosting this event, and to UNFPA for its leadership in advancing gender-responsive and family-friendly workplace policies in Kosovo and the region. I would also like to acknowledge the presence of the Austrian ambassador and our colleagues from the Austrian Development Agency, whose partnership has been essential in this initiative. Austria has been a committed and strategic partner since the Expanding Choices program began in 2019, and thanks to its support, the program has grown in reach, in ambition, and in impact. This is a partnership very much grounded in shared values, gender equality, social inclusion, and sustainable development. And we're grateful for this cooperation, which aligns very closely with the UN's development priorities and the broader sustainable development agenda. Today's ceremony comes at an important time for Kosovo. As we heard earlier, the low level of women's labor force participation remains a significant issue. And at the same time, businesses continually report challenges in attracting and retaining talent, especially young professionals who are seeking workplaces that support a work-life balance and growth. This means that gender equality and demographic resilience are not abstract concepts. They are pressing economic questions that are essential to the success of firms. And this initiative speaks directly to that. First, let me recognize the 7 Phase 1 champion companies. They all showed leadership at a time when new approaches were needed. Their experience demonstrates that family-friendly policies are not a cost, but a long-term investment. Companies that adopt them report improvements in retention, in employee satisfaction, and overall productivity. We're also pleased to be welcoming this new group of companies in Phase 2. Your engagement signals and shows this growing recognition across Kosovo's private sector that supportive, flexible, and inclusive workplaces are essential for attracting the best talent and for strengthening competitiveness. Together, the champion companies and the new partners represent a community that is driving workplace innovation here and contributing to and hopefully spurring a broader regional effort as well. I really would like to highlight UNFPA's strong technical leadership on this work. Expanding Choices grounded in evidence, aligned with regional good practices, and implemented with high quality. It's an example of how the UN system in Kosovo works together, integrating expertise from across agencies to support national priorities, and aligning with the UN's broader efforts to strengthen demographic resilience and inclusive growth.
The economic logic behind this initiative is compelling. Global evidence shows that childcare support increases women's retention and participation, which is critical in contexts where caring responsibilities fall disproportionately on women. Family-friendly workplaces report higher employee engagement and lower absenteeism, strengthening business resilience. And flexible and hybrid work can reduce turnover by up to 30%. These benefits matter deeply for Kosovo's future economic trajectory. The UN development system in Kosovo remains fully committed to supporting this agenda. Gender-responsive family policies and family-friendly workplaces are essential if Kosovo is to unlock its full potential of its workforce, broaden its tax base, and strengthen social resilience. And through our cooperation framework, we'll continue to work with institutions, with development partners, and the private sector to advance policy dialogues, to support implementation, and to encourage wider adaptation of these practices at the national level. So let me close by congratulating all of the companies who are signing MOUs today. Your leadership matters. It sends a signal that Kosovo's private sector is ready to invest in people, to innovate, and to build workplaces that reflect the realities and aspirations of a modern economy. My thanks as well to UNFPA, to ADA, and to the Kosovo CSR Network for your collaboration and your commitment. Together, you're helping to shape a future where workplaces in Kosovo are more inclusive, productive, and competitive. Thank you all. Ju falenderit shumë për fjalën hyrëse dhe tani kam nderin të ftoj doktor Visare Mojkonimani për një fjalë rasti gjithashtu. Faleminderit Erza. Distinguished representatives of private sector, Ambassador Schnetzer, Stephen, colleagues, partners, and dear guests. It is a true honor to be here today as we take the next step in the Expanding Choices journey. Today is more than a signing ceremony. It is a celebration of vision, courage, and partnership. It is a declaration that workplaces can be engines of equality, opportunity, and empowerment. And it is a recognition of the central role Kosovo's private sector plays in shaping a future where women and men can thrive equally. We are deeply grateful to the Austrian government and Austrian Development Corporation. Your unwavering support has made this journey possible. And to the Kosovo CSR Network, Reinvest Institute, Kosovo Women's Network, who contributed for this project. Phase 1 of the Expanding Choices was breakthrough. 7 pioneering companies, Raiffeisen Bank, Kivo, Cosby, Giraffa, Art House, Cactus, and Superviva, demonstrated that supporting employees is not a cost, but strategic investment. Flexible work boosts productivity. Parental-friendly policies build loyalty. Enabling women to balance work and family strengthens both equality and businesses. You didn't just participate, you inspired movement. Today, as we welcome 7 new champion companies into Phase 2, Banca Kombëtare e Tiranës, Finca, Fluidi Group, Procredit Bank, Meridian Express, and Meridian Corporation, this movement grows stronger. Kosovo's private sector is ready to innovate, ready to invest in people, and ready to lead the region into inclusive, family-friendly workplaces. At the heart of this initiative is a simple truth. No woman should ever have to choose between a family and her career. To achieve this, UNFPA works across 4 interconnected areas: advancing public policy and legislation, supporting companies and national institutions to adopt family-friendly practices, shifting harmful gender norms around caregiving,
and building evidence to guide effective action. Our family-friendly workplace model provides a clear practical roadmap: assess, plan, pilot, and monitor. It helps companies understand real employee needs, test solutions, and measure impact. The results speak for themselves. Hybrid work reduces turnover by 33%. Remote work increases women's job uptake by 167%, and on-site childcare cuts turnover by 50%, while attracting top talent. Equality is not only the right, it is a smart, strategic, and transformative. Phase 2 is a new chapter, with more companies, stronger partnerships, and bold ambitions where we are moving towards national adoption and lasting change. Our goal is clear: to make gender-responsible, family-friendly policies part of the DNA of Kosovo's workplaces and institutions. To all our partners, thank you for your courage, leadership, and vision. Together, we are not only expanding choices, but we are expanding possibilities for families, for businesses, and for the future of Kosovo. Let us continue to inspire, innovate, and build society where everyone can thrive. Thank you.